ili wapiga kura wafanye maamuzi yao na hivyo kuzuia uwezekano wa mgawanyiko kati ya wanaounga mkono au kupinga mswada huo kama ulivyojumuishwa sasa. Na ikiwa kama unasema tusifanye hapa wakati, kwa sababu gani tufanye wakati wa uchaguzi? Ati leo tu kuna janga la corona. Corona iko America, the rate of infection ni juu kushinda hapa. Na juzi watu wa Amerika walifanya uchaguzi. Jirani wetu hapa chini Tanzania walifanya uchaguzi juzi. Kule Ivory Coast wamefanya uchaguzi. Kule Burkina Faso wamefanya uchaguzi. Ghana inaenda uchaguzi mwezi huu. Kila mahali maisha ijakoma kwa sababu ya janga la corona. Ati tu kuna shida ya kiuchumi. Ndio tunajua tuna shida ya kiuchumi. Wakenya wanajua, lakini Wakenya wanaweza kumultitask. Kwa sababu tunasema wakati imewadia sisi kuendelea mbele na hii mambo ya BBI. Nikiwa kama wewe kazi yako ni kupinga, manake mlipinga wengine ile katiba ya 2010 baada nyinyi kukua kule unaevasha na kupitisha. Kuna wale ambao kazi yao ni kupinga tu. Na kupinga tu. Walipinga hii katiba, sasa wataki ibadilishwe. Swali ni kwa nini walipinga, kwa sababu gani? Sasa sisi hatutaki kuingia katika tuanze kuendelea kubishana na wengine. Kwingineko mtazamaji, kinara wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula ametoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kuhakikisha kwamba maeneo bunge mapya 70 yanayotarajiwa kubuniwa kulingana na mapendekezo ya ripoti ya BBI yaangazie zaidi maeneo yaliyo na wakilishi mchache zaidi. Akizungumza katika makao makuu ya chama hicho, Wetangula alisema ingawa chama cha Ford Kenya kinaunga mkono mapendekezo ya BBI, alikariri haja kukuza usawa kwa kuyakumba maeneo yaliyo na wakilishi wa chini. Particularly received representations from Kuria, where they think they deserve an additional constituency. From Kisii, Bobasi constituency, I was in Kisii last week, and a special delegation came to see me to talk to me about the need for them to be considered. And of course we have counties like Bungoma that rightfully deserve 4 constituencies and not 3. We have counties like Trans Nzoia that from the population quotient they rightfully deserve 3 and not 2 constituencies. And to the extent that the draft we have has not been presented to any House of Parliament yet, that particular area of constituencies need to be addressed. I've listened to dissenting voices. They seem to be talking about their displeasure with the timing. And in my view, as a senior lawyer in this country, you know, let's focus on the substance and not the form of BBI process. And substance means the content. If the content is good and agreeable, then the process becomes secondary, so that we can be able to go together and achieve what BBI set out to do, to unite Kenyans. Uhuru Kenyatta amezindua rasmi mpango wa kuinua uchumi wa taifa baada ya kuathiriwa pakubwa na janga la corona. Mpango huo unalenga kuimarisha uchumi kuanzia maeneo ya kaunti utakogharimu kima cha shilingi bilioni 132. Hafla hiyo pia ilihusisha kuidhinishwa kwa ujenzi wa jumba la G47 takalokuwa makao makuu ya baraza la magavana, wizara ya ugatuzi na vitingo vingine serikalini. The strategy encompasses 5 pillars. 1, boosting private sector. 2nd, enhancing ICT. 3rd, human resource development. 4th, policy and legislative reforms. And lastly, disaster preparedness. The strategy will be implemented in 3 consecutive financial years, ending with 2022
2023. Cumulatively, the strategy will require a total budget of 132 billion Kenya shillings. Your Excellency, the strategy that has been put together, the post-COVID re-engineering of socio-economic matters in our counties, has also tapped into the expertise of KIPRA. And I came here earlier and I listened to presenters, and the target of this strategy is to ensure that incentives, investment, programs are targeted at the grassroots, at the lowest possible units. Available estimates show that overall in 2020, the world economy will reduce by 4.4%, made up of a reduction in advanced economies of 5.8%, a reduction in emerging and developing economies of 3.8%, and in our own sub-Saharan Africa, a decline of 3%. Kenya's economy has also suffered the wrath of this pandemic, and it is estimated that we shall register a growth of 0.6% in 2020, and this is indeed a sharp drop from the growth of 5.4% that we had in 2019. Na mtazamaji, baadhi ya wahudumu wa afya wamepuliza kipenga cha kuanza mgomo saa 6 usiku wa kuamkia Jumatatu. Maafisa wa muungano wa matabibu na ule wauguzi wanasema baadhi yao hawajalipwa mishahara ya miezi 6, hawana vifaa vya kuwalinda dhidi ya korona na pia wanataka marupurupu ya hatari kazini. Aidha, wamedokeza kwamba tabibu wa 9 amefariki kutokana na maambukizi ya korona. You cannot negotiate on matters of life and death. What is so difficult with a government just giving a policy directive to exempt people with pre-existing diseases, people who are aged and pregnant from duty? What is so difficult? Because we are the people who are exposed to infection, and yet we are mingling with Kenyans every day. I mean, for how long are we going to sing this song? Up to date, there seems to be no solution to avert the looming strike that is set to begin next week on Monday. This means that the time that was given to the government did not mean anything to them, and hence the government is planning to go on strike. Gavana wa kaunti ya Busia, Sospita Ojamong, amewataka wafanyakazi wa kaunti hiyo kutoshiriki kwenye mgomo wa kitaifa uliopangwa kufanyika Jumatatu ijayo. Ojamong amesema yuko tayari kukutana na wafanyakazi hao ili kufanya mashauriano yatakayosaidia kupata suluhu kuhusiana na matakwa yao bila ya kuandaa mgomo, kwani hatua hiyo itawaathiri wengi nchini. Tutaendelea kufanya mazungumzo na wafanyikazi wa idara ya afya kuona kwamba yale ambayo wamekuwa wakisitiza ya kwamba ifanyike kabla wasitishe huu mgomo ambao wataka kuanza inafanyika. Lakini kuna yale ambayo tumeona pia haiwezi ikafanyika, kama kuajiri madaktari 2,000, kuajiri wa clinical officers 3,000 na wauguzi manases 7,000, kwa sababu inahitaji fedha kuajiri hawa watu. Na pia kwa wakati huu counties mingi karibu zote hazina pesa kutoka kwa hazina zao. Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima iangaliwe vizuri kabla kutekelezwa. Mazungumzo na KEMSA tumekubaliana kwamba watakuwa wanatupea zile personal protective equipment
ambao ziko na quality, lakini tutawalipa baadaye. Kwa hivyo wafanyikazi wa idara ya afya waendelee na kazi yao. Kaunti zote mgao ya mwisho ambao walipata ilikuwa ya mwezi wa Agosti, na saa hizi tuko mwezi wa Disemba. Kwa hivyo tunapitia kwa ile hali ngumu kama counties. Na mtazamaji, tuelekee pwani ambapo huenda watumizi wa kivuko cha Likoni wakapata afueni chini ya siku 20 ambapo Rais Uhuru Kenyatta atazindua rasmi daraja la kuelea eneo la Likoni. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Uchukuzi James Macharia ambaye amezuru maeneo hayo. Hebu tumpate mwanahabari wetu Tobias Chanji ambaye ametuandalia mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. And we came here to verify, to inspect the construction and completion before the official commissioning by His Excellency the President, which will be done very shortly. It will be done in the near future. We certainly hope it will be done before Christmas, so that the people of Mombasa Island, the people on the other side of Likoni, they can have a very special Christmas gift from the President himself. The bridge is costing us 1.9 billion shillings. The initial target was to do it within 6 months, but because of improved technology, which has been brought about by the contractor, it will now be completed just over 5 months. And this will have a very huge impact. This is the first of its kind, not just in our country, but in the entire region. As you can see, passengers will be crossing. It's about 800 meters across. They'll be walking as if they are on the island itself. We shall be able to contain the virus because people will be walking. They'll be walking normally, but also keeping social distance. With 1.9 billion shillings, this is true value for money. Na huenda wakazi wa Likoni na wageni wanaotumia kivuko cha Likoni wakapata afueni ya haraka kwa kutamatika kwa kivuko hiki cha Liwatoni. Hii ni kufuatia tangazo ambalo amefanya waziri wa uchukuzi ambaye ni James Macharia. Amesema kuwa daraja hili litakuwa limekamilika kufikia sikukuu ya Krismasi, japo ilikuwa imesemekana kuwa litatamatika tarehe 11 mwezi Januari, kwani daraja hili ujenzi wake ulianza tarehe 15 mwezi Julai. Na labda tu kwa manufaa ya mtazamaji wetu ni kuwa daraja yenyewe ambayo inatoka sehemu ya Liwatoni ambapo ni mjini katika kaunti hii ya Mombasa, ikivuka hadi sehemu ya Rasbofu ambayo iko katika eneo la Likoni upande ule mwingine, itachukua urefu wa mita 824. Na labda tu kwa usalama kwa wale ambao watakuwa labda wanaabiri au wanatumia daraja hii, kuna reli ambazo zimewekwa sehemu hizi mbili. Kumbuka kuwa upana wa katikati ni upana upatao mita 6, na tulichoelezwa ni kuwa hapa katikati vile vile kutawekwa chuma ambayo itakuwa inawazuia watu wa kuingia na wa kutoka ambao hawataweza kutana, wale wanatoka mjini na wale ambao wanaingia mjini. Kumbuka ni daraja ambalo limekisiwa kugharimu takriban shilingi bilioni 1.9 za serikali, na ni afueni tu kwa watumizi wote, kwani kumbuka kuwa kivuko cha Likoni au feri imekuwa ikibeba watu au abiria 300,000 kila siku na magari 6,000. Hivyo watu hawa watahitajika kuanza kutumia kivuko hiki ambacho tumeelezwa kuwa Rais Uhuru Kenyatta atafika maeneo haya kabla ya sikukuu ya Krismasi ili kusudi kufanya ufunguzi rasmi. Hivyo kwa sasa ni yale tu ambayo tutaweza kuelezea kutoka katika eneo hili la Liwatoni au eneo la Likoni katika kaunti hii ya Mombasa kuhusiana na daraja la Liwatoni.
Na shukran mwanahabari wetu Tobias Chanji. Bila shaka ni Krismasi ya mapema kwa wapwani. Katika hatua inayolenga kuwalinda wakulima dhidi ya hasara itokanayo na uharibifu wa mazao kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, kampuni moja ya bima imenunua hisa kwenye kampuni moja inayojihusisha na masuala ya kilimo na hali ya hewa ili kupanua huduma zake za kutoa bima kwa wakulima na wafugaji. Viongozi wa mashirika hayo mawili wametaja kuna haja ya kuimarisha mikakati ya kuwalinda wakulima wadogo dhidi ya hasara mashambani kupitia bima. Thank you very much. There's the agreement. Agriculture is contributing more than 70% of our people's livelihoods. And we realize that insurance has to be center to this to make sure that our people are protected. ZEPRI was already involved in a big way in agriculture in this region. But having an insurtech like ECA, we'll have better products, we'll have better monitoring, and we'll be able to really de-risk agriculture and get more people in the bracket. ECA is involved in the development of this product, including the research around it and the distribution to smallholder farmers. It's a big challenge because, as we know, in Africa, over 60% of our GDP in many instances is driven by smallholder farmers. And it is therefore very critical, if you are to achieve food security, to ensure that you're enabling these farmers to be more resilient. Climate is a big challenge now. Excessive rainfall and droughts are becoming more severe and happening more often. And the work that ECA does becomes very critical in ensuring that you have food security in Africa. This partnership with ZEPRI becomes even more important. Serikali kuu imewatuma masorovea katika mradi wa serikali wa Galana Kulalu kugawanya ardhi hiyo kama njia mojawapo ya kuwavutia wawekezaji wa eneo hilo. Katibu katika Wizara ya Ardhi, Daktari Nicholas Muraguri, anasema zoezi hilo limewazingatia wakazi wa pwani na wakazi wa eneo la pwani ya Kenya kwa kutenga kipande cha ardhi cha kima ya shilingi $250,000 kwa kundi moja na wengine kupewa vipande vya ardhi. Hata hivyo wamepuzilia mbali madai ya watu kutoka mbali kumiliki ardhi hiyo na kusema itamilikiwa na wenyeji. So far we're talking about 250 at the corridor that they've been requested, but we're working out the details with the Kenya Wildlife Service because we do not want to impact on the park and also within ADC farm. And in between also we must create a barrier with the model farm, so we don't have also animals grazing to the model farm. So all those have been worked out. Na kwa taarifa nyingine mtazamaji, ni kwamba kiwanda cha Hola ambacho kitakuwa kitengeneza sharubati ya maembe kiko tayari kuanza kazi. Kiwanda hicho ambacho ujenzi wake uligharimu kima cha shilingi milioni 200 kitasimamiwa na Halmashauri ya Maendeleo ya Pwani CDA. Kiwanda hicho kina uwezo kutengeneza tani 30 za maembe kila siku na tayari kimewaajiri zaidi ya wafanyakazi 100 na kina uwezo wa kuajiri idadi kubwa wenyeji kitakapoanza kufanya kazi. Was envisaged to have a capacity of about 50,000 metric tons per day in terms of mango production. And also we thought that since we are going to produce mango, we can also produce water. We can also produce pineapple juice. This one will be a game changer for Tana River and of course the greater coast region, because farmers will have a place to deliver their fruit, the mango fruit, pineapple fruit, and also the local community will have clean drinking water. And I think that the employment that will be created will be something to be proud of. We also know that this area is very arid and the need for water, especially clean water, is so enormous. And that's why in our production line, we introduced a clean water production, which will certainly confirm to the community here that we have a very clean water which is produced by our factory.
Haya mtazamaji, toke Hola sasa tuangazie wakazi wa eneo la Basuba kaunti ya Lamu ambao wamekuwa kukabiliwa na baa la njaa mara kwa mara kutokana na changamoto ambazo wakulima wamekuwa kukumbana nazo kama vile mashambulizi ya kigaidi, janga la korona na sasa uvamizi wa nzige. Na kulingana na wakulima hao, nzige walitua eneo hilo takriban siku 3 zilizopita na kuvamia mazao ya kunde, mayungu na mikwaji. Kuja wameingia kwenye shamba langu, wamekula kunde, wamekula mafuta, wamekula mayungu, kila kitu wamemaliza. Hakuna kitu wamebakiza, kila kitu wamemaliza. Na tuna njia nyingine ya kufanya, hatuna njia nyingine ya kutafuta pesa. Hapo ndio tulikuwa tunatarajia tupate pesa na kitu ya kukula. Sasa hakuna chochote. Nzige wamekuja kutuvamia ghafla bin vu. Hata tumesahau ya corona. Hii ndio inatisha kushinda corona. Vichupa vya simu zinaliwa, kunde zimeliwa. Sasa wameanza kupanda juu ya mikorosho mpaka ile maua tunaona sasa wameanza kukula, na tujui baada ya siku 2-3 pia hii miti yote itakuwa imeliwa mpaka maja. Sasa ndio tunaomba serikali ijue vile itafanya itusaidie. Ningeliomba waziri wa agriculture hivi saa hii akimbie mbio atuletee madawa, na kama atakuja na ndege na nini, hizi nzige ama hizi locusts ziweze kumalizwa mara moja, zisiweze kuharibu maisha ya wakaaji wa Lamu. Na mtazamaji, wananchi wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Makueni wanalalamikia ukosefu wa huduma za kuridhisha kutoka kwa wahudumu wa afya. Wanasema tatizo hili linasababishwa na ukosefu wa watafsiri wa lugha katika vituo vingi. Wametoa malalamishi hayo usiku ambao ulimwengu ulikuwa ukiadhimisha siku ya watu wanaoishi na ulemavu na kutaka matakwa yao kuzingatiwa na serikali. Kuna shida ya kuelewana na daktari, sababu daktari hawajui lugha ya ishara. Hata wahudumu wa madaktari hawajui lugha ya ishara. Tuna mingi hata kuambadana na jambo la disability, kwa sababu kuna ile challenge. Mgonjwa akienda kwa hospitali anapata ile challenge ya kueleza daktari pale ama nasi ama clinical officer akiwa yeye hawezi kusikia. Ile tunaweza kusema ni deaf. Kwa hivyo KMTC pia tunajua hiyo challenge, na ndio sababu ukienda KMTC Molo tumekuwa na ile special program ambazo tumeanzisha pale campus yetu ya Molo. Wale deaf tunasomesha pale ili tuhakikishe walimu wetu ambao tunawaita lecturers pia wanasomesha hiyo program ya deaf. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo Makueni, nikujuza tu down langu la taarifa za Mbiu ya KTN limefika ukingoni. Ifikapo mwendo wa saa 11 kamili utaungana na Hassan Juma kwenye dawati la spoti. Lakini mtazamaji, gongapo saa 12 hadi saa 1 utakuwa naye Lofty Matambo Mrima kwenye kipindi maalum Dira ya Wiki, na hii leo anaangazia mchakato wa BBI, ni nani atakayeongoza mrengo wa no. Mtazamaji, usikose taarifa hizo tendeti. Kesho pia ni siku zote niite Frida Mwaka, nitaitika. Kwa heri.